Hi guys, subscribe Education Hub channel and press bell icon to get next video notification. Hello students, welcome back. Now this is our special lecture on space missions. In this lecture we'll discuss about problems given in our exercise on this chapter. After this lecture we'll start science 2. So if you are not subscribed my channel yet, I will advise you to subscribe it so that when the new lectures on science 2 will be uploaded, you will get notification of that along with science 1. Okay, so let's begin. Now before starting the problems of this lesson or of this chapter, often you get confused between two formulas and that you should make clear. And the first one that we discussed in the first chapter about what? Escape velocity. Escape velocity is given by from what? Under root 2 gm upon r. And critical velocity, another one. Critical velocity is given by from what? Under root gm upon r plus h. या दोन्ही फॉर्म मध्ये कन्फ्यूज होऊ नका. एक क्रिटिकल वेलोसिटी आहे which is given to the satellite to revolve in the circular orbit at a particular height. आणि escape velocity काय? Velocity given to the launch vehicle so that it will escape from Earth's gravitational force. दोन्ही फॉर्म्युले आता काय फक्त पृथ्वीलाच लागू होता असं काही नाही. So here G is universal constant, M is the mass of that particular planet, capital R is the radius of that planet, and small h, particularly in critical velocity, is height of the satellite above the earth surface. हे लक्षात ठेवलं तर मग काही अडचण नाही. बघा पहिला प्रॉब्लेम आपण घेतोय. If a mass of planet is 8 times mass of the earth and its radius is twice the radius of the earth, so what will the value of escape velocity for that planet? मग इथे बघा दोन स्पियर घेतले. द स्मॉलर वन विल कॉल इज ॲट अर्थ and the bigger one will call as that planet. Okay, mass of planet earth now will indicate by m suffix capital E, small print मध्ये काढायचं आहे फक्त, आणि रेडियस आपण त्याची r suffix e ने घेणार. What is given now? Mass of the planet will then m suffix p, and what is mass of the planet is given 8 times mass of the earth, आणि रेडियस ऑफ प्लॅनेट किती दिलेली आहे आपल्याला? ट्वाइस रेडियस ऑफ द अर्थ. ओके, तर या प्लॅनेटवर आपल्याला इथे एस्केप व्हेलॉसिटी काढायची. अशी समजा या प्लॅनेटवर व्ही एस्केप काढायची. ओके, सो नाव जस्ट नाव आता आपण बघितला वी आर डिस्कस फॉर्म ऑफ एस्केप व्हेलॉसिटी. सो विल राईट डाऊन दॅट व्ही एस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट 2 gm अपॉन r. आणि मग हा फॉर्म आपण आपल्या अर्थसाठी अप्लाय करू. देअर फॉर अर्थ एवढंच लिहितो मी, जास्त काही लिहित नाही. फॉर अर्थ एस्केप व्हेलॉसिटी विल इंडिकेट बाय व्ही ई. सपोज फॉर अर्थ इट विल बिकम व्हॉट? अंडर रूट 2 gme अपॉन re. ओके, दिस इज 1. दिस इक्वेशन नंबर 1 लागणार आहे आपल्याला, आपण म्हणून ते लिहून घेतलेले आहे. अँड फॉर दॅट प्लॅनेट आपण ते एस्केप व्हेलॉसिटी व्ही पी मानूया. व्ही पी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जी एम पी अपॉन आर पी. इक्वेशन नंबर 2. व्हॉट इट? आता काय दिलं आपल्याला? बट बघा एम पी इज इक्वल टू 8 टाइम्स एम ई अँड RP
इज इक्वल टू ट्वाइस आर ई. सपोज या दोघांना म्हणून आपण इक्वेशन 3 म्हणूया. पुट द व्हॅल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2. नाही इक्वेशन नंबर दिले तरी चालतील. सो व्हॉट विल गेट, देखो VP इज इक्वल टू 2 G as it is into 8 ME upon 2 RE. You can write down here from 2 and 3. आणि आता याला सॉल्व करूया. देअरफोर ऑन सॉल्विंग दिस, आता आपण याला सॉल्व करून घेऊ. देअरफोर VP इज इक्वल टू, हा तो न्यूमरेटर मधला आणि डिनोमिनेटर मधला कट करू नका. इन्स्टेड ऑफ दॅट डील विथ 8 and 2. सो व्हॉट विल गेट 4 into 2 GME upon RE after simplifying. Okay, that you can understood. And therefore we get VP is equal to what, 4 outside the square root, so it will become 2 under root 2 GME upon RE. याला आपण इक्वेशन नंबर म्हणायची काही गरज नाही. देअरफोर VP इज इक्वल टू 2 अँड लुक ॲट दिस. व्हॉट इज दिस व्हॅल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1. बघा वरती इक्वेशन 1 आहे. फ्रॉम इक्वेशन 1 इट इज व्हॉट, VE. सो VP इज इक्वल टू ट्वाइस VE. You can write down from 1 VP is equal to twice VE, means this only you got the answer. You got the answer what, escape velocity on the planet is 2 times the escape velocity on the earth. या स्वरूपात उत्तर दिलं तरी चालणार आहे, नाही तर मग तुम्हाला escape velocity of the earth दिलेली असेल. आता we know that escape velocity on the earth आपण काढली होती 11.18 किलोमीटर पर सेकंड. देअरफोर VP is equal to, put that value, 2 into 11.18 and therefore we get what, VP is equal to 22.36. 22.36. So in this way, 22.36 kilometer per second. So the escape velocity on the planet will be 22.36 kilometer per second. Okay, got it? This is the one. Now we start the second one. काय दिले बघा. How much time a satellite in orbit at height 35,780 kilometer above the Earth's surface would take if the mass of the Earth would have been 4 times its original mass. एक वेगळी कंडिशन दिली. एक सॅटेलाइट पृथ्वीभोवती फिरतोय बघा. या ठिकाणी आपण दिस इज अवर अर्थ, दिस इज अर्थ, दिस अर्थ ओनली, आपण तिला न्यू अर्थ म्हणूया. आणि या ठिकाणी हा सॅटेलाइट फिरतोय. किती उंचीवर फिरतोय, 35,780 किलोमीटर. ओके, 35,780 किलोमीटर. नो चेंज इन द हाईट ऑफ द सॅटेलाइट, नो चेंज इन द हाईट ऑफ द सॅटेलाइट. आणि हा असा फिरतोय, तर त्याचा टाइम पिरियड आपण विचारला आहे. त्याचा टाइम पिरियड इथं आपण त्याचा T मानूया आणि इथला आपण त्याचा टाइम पिरियड आपण T' मानूया. व्हॉट कंडिशन गिवन, जर मास ऑफ अर्थ हे किती होईल, 4 टाइम्स द ओरिजिनल मास, तर टाइम पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन काय असणार आहे. ओके, दे आर आस्क्ड दिस वन. सो हियर नाउ क्रिटिकल व्हेलॉसिटी विल रिक्वायर. Critical velocity is given by formula what? Critical velocity is given by the formula what? Under root gm upon r plus h. This is the critical velocity. Therefore आता आपल्याला टाइम पिरियड लागणार आहे, म्हणून आपल्याला तो फॉर्म्युला वापरावा लागेल. स्पीड इज इक्वल टू, लुक ॲट हियर, speed is equal to distance upon time. Speed is equal to distance upon time, and therefore from here we can say that time is equal to
डिस्टन्स अपॉन स्पीड. पण हा टाइम जर आपण टाइम पिरियड घेतला मग डिस्टन्स काय लागतं, कारण ऑर्बिट तो सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरतोय म्हणजे डिस्टन्स येईल त्याचं सर्कम्फरन्स आणि स्पीड येतो आणि स्पीड घ्यावं लागेल क्रिटिकल व्हेलॉसिटी. ओके, म्हणजेच लुक एट हिअर, म्हणजे आपण आता टाइम काय घेतला आहे, टाइम पिरियड. टी इज टेकन एज व्हॉट, टाइम पिरियड. टी इज टेकन एज टाइम पिरियड. Then distance will become what, circumference. I am not writing in detail. Circumference of the circular orbit of the satellite जे असेल तो, आणि स्पीड काय येते मग त्याची क्रिटिकल व्हेलॉसिटी येते. देअरफॉर मग देअरफॉर आपल्याला काय म्हणतं, पहिल्या कंडिशननुसार टी विल बी इक्वल टू टाइम पिरियड आपण टी म्हणला आहे, टी इज इक्वल टू व्हॉट, सर्कम्फरन्स 2 पाय इन ब्रॅकेट आर प्लस एच. कारण सर्कम्फरन्स 2 पाय आर, पण आर काय आहे, डिस्टन्स ऑफ द सॅटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, म्हणजे रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाईट अबव द अर्थ सरफेस, सो आर प्लस एच. अँड क्रिटिकल व्हेलॉसिटी काय आहे, अंडर रूट gm अपॉन आर प्लस एच. दिस द फॉर्म्युला नंबर 1. अँड न्यू अकॉर्डिंग टू न्यू कंडिशन टी डॅश विल बी इक्वल टू व्हॉट, मग नवीन कंडिशननुसार टी डॅश काय असणार आहे, सेम 2 पाय इंटू ब्रॅकेट आर प्लस एच अपॉन अंडर रूट जी इंस्टेड ऑफ एम नाव हिअर विल बी एम डॅश अपॉन आर प्लस एच. कारण फक्त मास ऑफ द अर्थ जर असं राहिलं असतं तर म्हटलं आहे त्यांनी, मास ऑफ द अर्थ हॅज बीन चेंज. देअरफॉर नाव बट एम डॅश किती दिलेला आहे, एम डॅश इज इक्वल टू 4m. मग ही व्हॅल्यू पुढे वरती टाकूया. देअरफॉर व्हॉट वी गेट, देअरफॉर टी डॅश इज इक्वल टू 2 पाय इन ब्रॅकेट आर प्लस एच अपॉन अंडर रूट जी इंटू, आणि व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एम डॅश, 4m अपॉन remaining as it is r plus h. So this 4 we can take out of the square root, so it will become what, 2, numerator as it is 2 pi into bracket r plus h upon what, हा 2 बाहेर काढलेला आहे स्क्वेअर रूट मधनं, सो व्हॉट विल गेट व्हॉट, अंडर रूट gm अपॉन r plus h इज इक्वल टू 1/2 इंटू, तो 2 पूर्ण बाहेर असते, तो 1/2 इंटू 2 पाय इंटू ब्रॅकेट आर प्लस एच अपॉन अंडर रूट जीएम अपॉन आर प्लस एच. आणि ही पुन्हा हा बघा असं चौकट मी तुम्हाला समजण्यासाठी करतोय. दिस बॉक्स फ्रॉम 1 वरती बघा इक्वेशन नंबर 1 आहे, इट इज व्हॉट, टी, करेक्ट. Left hand side I am writing t dash, and therefore from 1 what we can say that, therefore t dash is equal to 1/2 into t from 1. In short, the time period of revolution of the satellite will be half the time period of that satellite that would when the मास ऑफ द वॉज ओरिजिनल. आणि जर 4 पट झालं तर ते निमपट होणार आहे. बघा, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि पुन्हा इथे आपल्याला टी दिला असेल, समजा टी इज इक्वल टू गिवन, आठवतं आहे आपला आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो बघा, 23 hours अँड काय 56 मिनिट होता बघा, 23 hours 56 minutes, and therefore t dash will be what, half of this time, 23 hours 56 minutes, and this will be equal to come what, 11 hours and I think 57 minutes, means approximately equal to how much, 12 hours. This is the new time period of the satellite to taken to revolve around the earth if its mass become 4 times its original mass. Okay, this is that problem. Now last one we are going to discuss. If the height of the satellite computing
वन रिव्होल्यूशन अराउंड द अर्थ इन टी सेकंड इज h1 मीटर. म्हणजे बघा आपण ही अर्थ घेतलेली आहे. दिस इज द अर्थ, इज द सेंटर ऑफ द अर्थ. या ठिकाणी हा सॅटेलाइट आहे बघा, या ठिकाणी हा सॅटेलाइट आहे आणि हा किती उंचीवर आहे? इट इज ॲट h1 हाईट. तर तो या रिव्होल्यूशन लागणारा वेळ किती आहे? टी घेतोय. इट टाइम टेकन टू रिव्होल्यूट इज टी. नाव देन व्हॉट विल बी द हाईट ऑफ द सॅटेलाइट टेकिंग. आता हा सॅटेलाइट टाइम ऑफ रिव्होल्यूशन किती दिलाय? नवीन दिलाय बघा. समजा आपण तो टी डॅश घेऊया. हाऊ मच टी डॅश इज गिवन? 2√2t. तर त्याची पृथ्वीपासूनची उंची काय असेल? सपोज दिस इज दॅट इज ॲट दिस हाईट अँड दे आर आस दिस हाईट. आपण तिला h2 मानूया. ओके, दे आस दॅट हाईट. दिस इज द h1, दिस हाईट इज h1 अँड दॅट विल कॉल ॲज h2. ती आपल्याला काढायची आहे. ओके, गॉट इट. म्हणजे पुन्हा इथे आपल्याला क्रिटिकल व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला वापरण्यात आलाच आहे बघा. क्रिटिकल व्हेलॉसिटी आपण तिला VC म्हणूया. VC इज इक्वल टू अंडर रूट GM अपॉन R प्लस H. ओके, अंडर रूट GM अपॉन R प्लस H. पण आता पुन्हा टाइम पिरियड काढायचा म्हणजे पुन्हा हाच फॉर्म्युला वापरला. स्पीड इज इक्वल टू, वी नो दॅट स्पीड इज इक्वल टू व्हॉट? डिस्टन्स अपॉन टाइम. Therefore, time is equal to, then we'll get what? Distance upon speed. And therefore, मग हा टाइम आपण टाइम पिरियड म्हणून घेतला. टाइम पिरियड घेतला तर दॅट टाइम पिरियड विल बी डिस्टन्स. काय मग डिस्टन्स आहे तर सरकमफरन्स. आपण आत्ता वरच्या प्रॉब्लेममध्ये पाहिलं. इट इज सरकमफरन्स अपॉन व्हॉट? क्रिटिकल व्हेलॉसिटी. ओके, मग या ठिकाणी आता आपण टाइम पिरियड ॲट h1 हाईट घेऊया आणि दुसरी आपण h2 हाईट घेतलेली आहे. देअरफॉर ॲट हाईट h1 टाइम पिरियड आपल्याला दिला बघा. टी आपल्याला दिला आहे. टी इज इक्वल टू सरकमफरन्स काय आहे? 2 पाय इंटू ब्रॅकेट R प्लस नाव हाईट विल बी वॉट? h1 हियर अपॉन अंडर रूट क्रिटिकल व्हेलॉसिटी काय ते बघा, अंडर रूट GM अपॉन R प्लस h1 इंस्टेड ऑफ h1. ओके, दिस इज एक स्टेप. याला अजून आपण जरा सिम्प्लिफाय करून घेऊया म्हणजे सोपं होईल. T इज इक्वल टू, देअरफॉर T इज इक्वल टू 2 पाय इंटू ब्रॅकेट R प्लस h1 अँड डिवाइड मीन्स मल्टिप्लाय बाय मल्टिप्लिकेटिव्ह इनव्हर्स. सो अंडर रूट आणि मी स्क्वेअर रूट पण सेपरेट करतो. अंडर रूट R प्लस h1 अपॉन अंडर रूट GM. इक्वेशन नंबर 1. ओके, इक्वेशन नंबर 1 अँड ॲट हाईट h2 आपण त्या टाइम पिरियडला आपण टी डॅश म्हटलं आहे. टी डॅश इज इक्वल टू काय मिळेल? लाईक दिस ओनली. आय एम डायरेक्ट रायटिंग नाऊ. 2 पाय ब्रॅकेट R प्लस h2 इंटू अंडर रूट R प्लस h2 अपॉन अंडर रूट GM. दिस इक्वेशन नंबर 2. आता आपण कंडिशन दिली ती घेतो. बट what is given to us? T dash is equal to 2√2t. हे दिलेलं आहे आपल्याला. And therefore from 1, 2 and 3 we'll put the value of 1 and 2 in equation 3. So what we'll get? Therefore what we'll get? आपण ती किंमत टाकतो बघा. 2 पाय इंटू ब्रॅकेट R प्लस h2 इंटू अंडर रूट R प्लस h2
अपॉन अंडर रूट GM इज इक्वल टू पहिले 2√2 इंटू आता टीची किंमत 2 पाय इंटू ब्रॅकेट r प्लस h1 इंटू अंडर रूट r प्लस h1 अपॉन अंडर रूट GM. जे काही कट होते ते कट करून टाकू आपण पहिले बघा. 2 पाय ऑन बोथ साइड विल कट, अंडर रूट GM in the denominator on the both side will get cut, and we'll simplify this also. We'll take this r plus h2 in the square root, and here r plus h1 also in the square root. So you know how to write out in by using laws of indices, and so this will become what? R plus h2 under root r plus h2 bracket cube is equal to 2√2 into under root r plus h1 bracket cube. ओके, दिस द इम्पॉर्टंट स्टेप. ही महत्त्वाची स्टेप आहे. आता इथून पुढे काय करायचं आपल्याला? विल कॅरी स्क्वेअर ऑन द बोथ साइड, स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड. तर काय मिळेल आपल्याला? वेट स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड आपण वाटल्यास लिहूया इथे. स्क्वेअरिंग ऑन both sides. On taking squares on both sides, the square root on both sides will cut, so we'll get what? R plus h2 bracket cube is equal to, and square of 2√2 will what? 8 into r plus h1 bracket cube. ओके, आता क्यूब रूट घ्यायचं दोन्ही बाजूला आपल्याला. दॅट इज इम्पॉर्टंट. आता काय करायचं आहे? टेकिंग cube root on both side. What will get taking cube root? मग इकडचा क्यूब कट होईल बघा. So we'll get what? Therefore we get r plus h2 is equal to, इकडे येईल 2 into bracket r plus h1. Now we just will simplify it. Therefore we'll get r plus h2 is equal to, multiply by 2 on both the terms, 2r plus 2h1. Therefore h2 is equal to 2r plus 2h1 minus r, and so what we'll get? Therefore we'll get h2 is equal to 2r minus r, so it will be r plus 2h1. So the height of the planet from the earth will be what? Radius plus twice its original height above the earth surface. Okay, got it? This is that problem. Here we stop. Now we'll meet in next lecture up and we'll discuss about very important chapter of science too. Okay, till then, bye bye, take care all of you, stay safe, stay at home. Okay.